ன்றது ஒரு ஃபங்க்ஷன். இந்த ஃபங்க்ஷன்ல வந்து நேம்ன்றது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி, டிஸ்ப்ளேன்றது ஒரு ஃபங்க்ஷன். ஓகே, ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணி நான் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணலாம். நியூ அந்த ஃபங்க்ஷனை போட்டு நான் ஒரு வேல்யூ பாஸ் பண்ணலாம். ஸோ எனக்கு வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் ஆகிடும். இந்த ஆப்ஜெக்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நேம்னு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி, ஒரு டிஸ்பிளே ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது. ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஒன் டிஸ்பிளே கூப்பிட்டேன் அப்படின்னா இந்த டிஸ்பிளே எனக்கு பிரிண்ட் ஆகிடும். ஸோ இப்போ நான் இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா, எனக்கு திருப்பி இந்த டிஸ்பிளே ஃபங்க்ஷனுக்கு புதுசாக மெமரி அலோகேட் ஆகும். ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்குமே மெமரி செப்பரேட்டாக அலோகேட் ஆகும். ஓகே, இதை எப்படி நம்ம அவாய்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா, there is something called as prototype. இந்த prototype அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா, so prototype ன்றது every JavaScript function as a property called prototype. இப்போ person ஒரு ஃபங்க்ஷன் பார்த்தோம்ல, அதுக்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும். அந்த ப்ராப்பர்ட்டி தான் prototype, which is used when you create objects. Okay, so when you create objects using the constructor function, அந்த பர்சனை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நியூ பர்சன் அப்படின்னு போட்டு ஒரு ஆப்ஜெக்டை கிரியேட் பண்ணுறோம். கரெக்டாக? அப்போ என்ன ஆகும்னா, நமக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வருது இல்லை, the JavaScript sets up an internal link called prototype to the constructor prototype object. இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா, பர்சன் இருக்கு, இந்த பர்சனில் என்ன இருக்கு, நேம் இருக்கு, இப்போதைக்கு டிஸ்பிளே இருக்கு. ஓகே, இதுக்கு என்ன ஆகும்னா, இந்த பர்சன் ஃபங்க்ஷனுக்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும். அந்த ப்ராப்பர்ட்டி தான் புரோட்டோடைப். ஓகே, ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்டை கிரியேட் பண்ணும்போது, when you create an object using this function, JavaScript என்ன பண்ணுனா, அந்த ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டேன். JavaScript என்ன பண்ணுனா, it sets up an internal link called prototype to the constructor prototype object. ஸோ இதான கன்ஸ்ட்ரக்டர், இதான அந்த ப்ரோட்டோடைப் ஆப்ஜெக்ட், இதுக்கு ஒரு இன்டர்னல் லிங்க் செட் பண்ணிடும். ஸோ நான் இப்போ ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன், அடுத்தது ஆப்ஜெக்ட் 1 கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். இது எல்லாத்துக்குமே இன்டர்னல் லிங்க் செட் பண்ணிடும், ஜாவாஸ்கிரிப்டே செட் பண்ணிடும். அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, இந்த ப்ரோட்டோடைப்பில் நான் சில ஃபங்க்ஷனை ஆட் பண்ணலாம். அப்படி நான் ஆட் பண்ணுறேன்னா இந்த ப்ரோட்டோடைப் இங்கே தான் இருக்கும். எல்லா ஆப்ஜெக்ட்டுமே அந்த ஃபங்க்ஷனை ஷேர் பண்ணும். ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் தனியாக அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு மெமரி அலோகேட் ஆகாது. ஸோ மெயின் யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா, டு ஷேர் மெத்தட் அக்ராஸ் ஆல் இன்ஸ்டன்ஸ். எல்லா ஆப்ஜெக்ட், ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ், இந்த இன்ஸ்டன்ஸுக்கெல்லாம் மெத்தட்ஸை ஷேர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது. ஸோ இது எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னா, அந்த ஃபங்க்ஷன் டாட் ப்ரோட்டோடைப் ஒரு ஃபங்க்ஷனை போட்டு நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம சுச்சுவேஷனில் இப்போ நான் ப்ரோட்டோடைப் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணணும், பர்சன் டாட் ப்ரோட்டோடைப் டாட் ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் நேம் கொடுக்கலாம். டிஸ்பிளே ஏஜ் அப்படின்னு ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷன். ஓகே, ஸோ ஈக்குவல் டு ஃபங்க்ஷன் இங்கே வந்து you can display anything. Okay, so this will be what you have to display. You have to display this dot age. Now you have to add age here. Let's assume the age is constant 24, or we can pass the age also, comma age. So when you create an object, you have to pass the age. Okay, now I added a function to the prototype. Okay, so the person function as a prototype is a property. And the prototype I added a function called display function. So object also can use this, object 1 also can use that display function. So once I add the function to the prototype, I can call like this, object 1 dot display age
Okay. So when I run this, let's see. Yes, the age is getting displayed 26 and 34. For object the age is 26, object 1 the age is 34. So this is the advantage of prototype. You can have function and it can be shared with all the instance. So when they ask you what and why of a prototype is a property which is there in each functions. When you create an object using that function, JavaScript creates an internal link to the prototype, and you can add functions to the prototype, like the function name dot prototype dot. You can add a new function. When you add a new function, using all the objects you can call the function, and all the object will share the same memory for the function. Each object will not have separate memory. So that is the advantage of prototype.